Hallihallo und Hallöchen, zurück zu einer neuen Folge The ABC Murders von Agatha Christie. Wir müssen jetzt eine weitere Gemeinsamkeit zwischen den Morden herausfinden. Oh, keine Wertsachen. Mrs. Asher persönlich sagen, eine Kiste mit Strümpfen und ein Rechnungsbuch. Der Mörder ist ein Verführer. Viel besuchter Badeort. Dora Gray hat einen Haustierer gesehen, der sich am Tag der Ermordung der Villa genähert hat. Dora ist nicht in der Lage, den Haustierverkäufer aus Comside genau zu beschreiben. Bettys Mutter bedauert, dass ihre Tochter das Geschenk nicht tragen konnte. Eine Kiste mit Strümpfen. Warte mal. Viel besucht. Viel besuchter Badeort. Und er kann sich nicht erinnern. Kann ja aber auch nicht sein, dass es mit den Strümpfen ist. Betty, nee. Bexel, Dora Gray hat einen Hausierer gesehen. Vor jedem Mord hat das Opfer oder jemanden in seinem Umfeld Strümpfe. It's perfectly clear, Hastings. Perfectly clear. Indeed, a stalking seller visited Andover, Bexhill and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest, Job. Okay. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Royal Mathematical and Statistical Society's Bulletin, September the 9th, 1935. The alphabet murder, a methodical madman. It's highly probable that the alphabet murderer will kill again. Could we possibly estimate the number of victims in his next crime? Yes, and it is easy. As soon as we know the ratio of towns, cities and villages whose names begin with a D and the ratio of English people whose names are spelled the same. On the one hand, the ratio of towns, cities and villages in England with a name starting with D, and on the other hand, the ratio of English people with a name also starting with D. After this initial calculation, it is easy to deduce the likelihood of actually being murdered if you belong to the target population. Go to the last page to find our results and details on the calculations. Das würde mich jetzt interessieren. Daily Blag, August 31, 1935. Mustache at half-mast. Poirot's repeated failure in ABC case. Sometimes small things troubled great men. Hastings, faithful corroborator of the Belgian detective, knows something about it. 3 mornings in a row, he confided to us, the cook broke the egg yolks when preparing Poirot's breakfast. This apparently casual event has greatly disturbed my friend, to the point it breaks his concentration and slows his judgment. I also noticed his mustache, of which he is so proud, being duller than usual. Poirot, I assure you I haven't said any such thing to the journalists. They twist everything. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß, echt. Aber so ist halt die Lügenpresse. Chief Inspector, we are looking for a stocking salesman. I see you have a suspect. Yes, contact all the stocking wholesalers who may employ him. Your suspect is a salesman? No, he does not take orders. He sells door to door. Right. The hunt is on. Bin ja gespannt, ob wir da irgendwas rauskriegen. Doncaster. Tja, da haben wir ihn. Liegen richtig. Are you leaving, Mr. Cust? Yes, I'm going to Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. I have to. I have engagements. I must respect them. Haben Sie den Verlauf in dem Boni gesehen? Sie können die Ereignisse in zeitlicher Reihenfolge wieder erleben. Can you get the post, Hastings? And why don't you go and get it yourself? Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable.
Hat er schlecht geträumt. Was ist los? Are you collecting the post, Poirot? Was hat denn der für ein Problem? Alter, sonst hast du auch gemacht. Poor Mr. Poirot. I'm quite sorry for you. If at first you don't succeed, try again. We've a long way to go still. Typery? No, that comes later. Letter T. The next little incident will take place in Doncaster on September 11th. So long. ABC. Bitte nicht nochmal. I should compare this letter with the one on my desk which I received earlier to see if it does indeed come from the same person. Wenn wenigstens mal einer dabei wäre, der nicht gleich ist. Dass man mal Abwechslung hat. Nicht immer das Gleiche machen. Das dauert ja immer so. So lange. Zeig doch mal. Wir nehmen... Let us examine this. Ja. Wir nehmen das... Certain characters. Ja. Wir nehmen das I. Yes. Ja. Geh mal zurück. Dann geh mal darüber. Right. Ja. Nerv nicht. Das magst du jedes Mal. Quatsch nicht so viel. Nein, Right. halt die Klappe. Halt die Klappe. Ja. Yes. The eye cap. Ja, wissen wir. I have to Ja, find. wissen wir doch. Gib Ruhe. Dann nehmen wir das kleine W. Wo ist es denn? Haben wir ein kleines W? Da. The du- So, das W. Right. Let. Geh weg. Da ist das W. Of course. Natürlich, die beiden I have Ws to sind find gleich. Und natürlich das A auch noch. Das A ist schief. Yes. The Ja, wir wissen doch, dass unser A Right. schief ist. Let us. Das kennen wir doch schon. Das haben wir doch schon 3-mal gemacht. That's right. My theory was right. So, wissen wir. Weiter geht's. Hastings. He strikes tomorrow. Chief Inspector Japp? He's on another line. Can I take a message? Yes, please, mademoiselle. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Jetzt schnappen wir ihn uns. Bien, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. I've received the product I need. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes. Ja. Heißt, leck mich am Arsch. Wo haben wir das Mittel? Guck. So, how are you getting on? I'm ready to take notes. Ja, aber... gehen wir mal dahin. Vielleicht geht's da. Now, down to work. Ah, okay, es geht doch. What of this needs putting in order a little. Hier muss Ordnung gemacht werden. Yeah, wir dürfen puzzeln. Geil. Ich puzzle gerne. Ich puzzle wirklich gerne. Nur weiß ich nicht, wo rechts und wo links ist. Das könnte dahin passen, dann halt nicht. Das gefällt mir. This page is Child's Play. Okay, es gehört also einfach irgendwie so hin. This piece should be placed here. Aha. Dann hauen wir das Stück hier hin. Das da kommt da rein. Und dann kommt der da hin. This page is finished. That's done. 3 Jo, 3 Stück noch. Okay, das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Dann kommt halt hier hin. Oder hier hin. This page is child. So, der kommt drunter. Der da kommt hier hin. Der da kommt dahin. Und der da kommt hier hin. This page is finished. And that's 2 done. It's easier than I thought. Ja, und ich dachte, die sind viel größer. Ich dachte, das ist 1, das wir daraus machen müssen. Aber okay, dann eben so. Einmal. Zweimal.
Dreimal, viermal und... I think that this is right. Ich bin ja noch nicht fertig. This page is finished. Only one more. Keep going. Keep going oder Courage? So, den dahin. Hier, dich kriegen wir hier. Dann kommt der da rein. This does not look too difficult. Gib Ruhe, ich bin noch nicht fertig. This page is Ich bin noch nicht fertig. This page is finished. Ja, das wissen wir jetzt. All the pages are reconstructed. Ja, genau, alles aufeinander. Das funktioniert ja ganz toll. A dry cloth. Alles damit getränkt. The cloth is now soaked with solvent. Und dann da drüber. Got it! Make a note, Hastings, make a note. Mrs. Alice Asher, shop owner in Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at campsite. All right, but where did the person who burned them find them? Das werden wir sehen. Na gut, es sind die Patientenbeschreibungen. Patientenakten. Alice Asher, shopkeeper in Andover. Tracheitis, hemoptysis, chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Mhm. Dann hätten wir hier B. Betty Barnard, waitress in Bexhill. Chronic bronchitis, causing dysphonia. Advised to stop smoking. Dann C. Alexander Bonaparte Cust. While wounded, mustard gas and head trauma. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Hier hätten wir ihn. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Let us now try and get our brain cells to work. Woher stammen die verbrannten Dokumente? Mrs. Ashers Name ist drauf. Patientenakten wurden kürzlich gelesen. Alle Opfer hatten Halsbeschwerden. Die Dokumente stammen aus Dr. Clarks Patientenakten. The burned documents are medical records and without a doubt they come from Clark's archives. First of all, because all the patients have throat conditions. And secondly, their name starts with either A, B, C or D. And it is precisely the files that match these letters that have been tampered with. But why burn these files? How come the names of the two victims appear on them? And who are the two other patients? These are very good questions. Mhm. Lauf. Telefon. Telefon. Lauf. Nicht stehen bleiben. Achso, der andere ruft ja jetzt an. Genau. Hello, Poirot? Any news, Chief Inspector? You wanted a stocking seller? We have one. Reported by his landlady, who thought he was behaving suspiciously. He has the most unbelievable name. Alexander Bonaparte Cust. Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust? How did you guess? Poirot, you have magical powers. It's a serious lead. I called Doncaster. A person matching Cust's description has been seen at the station. He got off the train from London, but after that, nobody knows where he went. Das Black Swan Hotel. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Anstelle von Chap anrufen. Chief Inspector, I would rather call myself. As you wish. Please go ahead. Ich will nämlich nicht, dass der das rausfindet.
Hello, the Black Swan. Hercule Poirot here. May I speak to the owner? Speaking. Dick Dudley Dunbar. How can I help you? Is there Mr. Cust among your guests? He arrived today. Shall I call him for you? No, no, no. No, it is you I wish to speak with. But who is this Cust? Fragen, ob er über die Ermittlung Bescheid weiß. Have you heard about the ABC case? Oh, yes. I must say I'm not all that reassured. What with my name starting with D and all that. You're in danger. Beware of your guest. Do you think that Cust might be dangerous? Oh, I do hope you're wrong. He seems so harmless, you know. Oh, yes, completely harmless. Einen Moment.